полчаса. Да? Это двухручный меч. У меня есть двухручные мечи, это надо посмотреть какие. Так, оружие. Ну, у тебя сил не хватает ими нормально владеть. Нет, у меня сил хватает теперь. Игла. Двухручный меч. Но у него У урон Вовчика даже 49. голос тут лучше, чем в скайпе. Потому что я присосался к микрофону. Это как? Это так, просто его одел на себя. Ага. Меч, так, меч Ирода тоже двухручный. Меч Святого Георгия. Так, по урону. Так, по урону лучше всего меч Ирода. Но меч Святого Георгия тоже неплох. Чем отличается меч Ироды? Меч Ирода колющий урон 45, режущий урон 75. Меч Святого Георгия. Колющий урон 72, режущий урон 72. Ударный урон 3. Давай меч Святого Георгия возьмем. Меч Ирода тоже неплох, но он у меня уже есть. Так, для того, чтобы помахать, мне нужно его заменить. Щит убрать. Все. Ты, Вадим, первым делом сейчас Space Engineers накати. Меч Святого Георгия. Есть такое дело. Сейчас Слышно будем меня было? махаться. Вон, не? Да, слышно. Накати в первую очередь. Там... Space Engineer, что ли? Да, завтра уже пора начинать, все готово, сервак готов. Да. Осталось только, чтобы у тебя этот нормально работает, эксплит, вон, все там настроено. А что мы там... Не, походу все то же самое и осталось. Ну там это делов там, я не думаю, что там много. Просто через это, вот эту вот фигню, конечно, стримить, есть у ней большой косяк. Есть, да. Она не стримит в обычный канал Ютуба, она стримит в какие-то отдельные сессии. Потом-то вроде ничего видео, но это все как-то... Мгм. Меч Ирода. Нет, у меня меч Святого Георгия. Пойду встречаться с браконьерами, по-моему. Знаешь, так как бывает, вот уснул там, допустим, да? Встретиться с браконьерами на поляне. Да. Ну, уснул на поляне. Слышь, Вова? Да. Уснул вот так, и потом спишь, и там кто-то что-то громко там начинает говорить, как назло. Тебя очень хорошо слышно. Да. Ты слышишь себя на стриме, как ты разговариваешь громко? Я слышу, там даже забивает аж канал. Ну? Ты как так сделал? Тебе надо даже потише теперь делать. Подожди, я сейчас сделаю. Вот так нормально? So you're Да, the так new хорошо. fellow. Lucas said you know a thing or two. Question is, can we trust you? Would I be here if you didn't? Probably not. Так. Did Слышно Lucas меня, tell да? you who's in Да. charge? Well, speak of the devil. Started to worry you weren't coming. It couldn't be helped, Goathead. I had to get a document written up, and the nearest priest I can trust is in Yanowitz. You're writing your will already, sir. Who is this? Henry. Lucas brought him. He nicked Nicholas's hunting horn for us. Then I'm sure we'll get on like a house on fire. Is everyone here? Everyone, except that fool Rada and the charcoal burner. No one's seen hide nor hair of him. We can't delay. If he's not back by evening, we go without him.
So, Henry, tell me about yourself. What do you want to know? Why you came here. Where you come from. You know how it goes. I want to know your story. What if I don't have one? Everyone has a story. Leastways, everyone in this clearing does. Sir! Sir! The converters are coming! Тальмберская стража. I arrest you in the name of Lord Divish of Talmberg. The Master Huntsman is not coming? The Master Huntsman arrests poachers, not murderers. Will you come quietly? What are you saying, man? Спаси Яна Зайца. Well, I never. The pig turned Great. You asked! You made a mistake getting on the... Стоять, куда вы? Ale dobre Аларм. Fuck! Some bastard must have something betrayed lying us. there, isn't there? Quickly, we'll hide in the mine shaft. Меч торговца. М-м-м. Я уже перегружен. Так, мне нужно что-то скинуть себе. Доспехи. Так. Оружие. Подождите меня. Обокрасть. Hey! What the hell? Damn! What the hell are you... Hey! Jesus, look where you're going. Jesus, look. Be a bit more careful. What the hell? Are you serious?
Куда мы идем? Большой-большой секрет. Hey! Damn! Welcome, Henry! Henry, come here. I need to ask something of you. God be with you. Так, потом. It seems things have started to move faster than I expected. Thank you, Henry. Without you, I probably wouldn't have saved my skin. You're welcome. I know how it feels to be up to your neck in shit with no one to pull you out. I'm sorry you've been dragged into my mess. It shouldn't be your problem. You're welcome. I know how it feels to be up to your neck in shit with no one to pull you out. I'm sorry you've been dragged into my mess. It shouldn't be your problem. What's this all about? It's complicated. And I understand that it might be hard to believe, but today you fought on the side of justice. I've no idea what you're talking about. Let me introduce myself. My name is Hanakin Hare of Zalush. The nobleman? I used to be. My house became sadly impoverished. And I became the master huntsman at Talmberg. Gamekeeper turned poacher. I see. That's quite a transformation. Nicholas gave me no choice. What happened to your family? My father lost his influential friends and the money with them. After his death, I inherited only his debts. There was nothing for it but to sell off all our possessions, see to my sister's welfare, and manage as best I could. That sounds a rough deal. Believe it or not, I never cared for the life of a nobleman. I spent my youth running free, hunting in the woods. What happened between you and Nicholas? I was falsely accused of murder. Henry of Lipa visited Talmberg, and the morning after the banquet in his honor, one of his men was found dead. And didn't they have any cause to suspect you? That's just it, they did. At the banquet, I got into a fight with the man. I know Sir Hanish of Lipa. Was Sir Henry his father? Indeed. He was on his way to Ratai to take charge of the fiefdom for young Sir Hans Capon. Why did you get into a fight with him? The fall of the House of Zalush was the work of the Lords of Lipa, and that fellow took great delight in reminding me of it. And then what? Nicholas began to pull strings. Several people came forward as witnesses to say they saw me with the fellow later that night. Why would he have done that? He wanted rid of me. We were both in love with the same lass, you see, and Margaret is his wife today. But back then there was no question which of the Маргарита two уже умерла I но was the упала huntsman of noble с blood, моста. and Nicholas was just plain Nick. Her father's preference was clear. Do you know who did kill the man? No, he was found in a ditch with his neck broken. He could have tripped and fallen, all on his own. And that never occurred to anyone? It did, but some people swore they'd seen us jostling on the drawbridge. Of course, that was Nicholas's work.
How did you get out of it? What leads you to imagine I did? Your head's still on your shoulders, so you must have escaped somehow. I'm alive. But my name and my family's name has been dragged through the mud. For me, that's worse than the sentence waiting for me. If you say so. But you still managed to get away. Well, it's true. I had the good fortune to escape from the dungeon. An interesting story. I can't complain of boredom. The question is, will anyone believe me? Even if I believed you, there's no proof. It all happened a long time ago. I know. But if I didn't believe in my own innocence, I'd have to be crazy to have done what I did. Why? If I Да truly заткнись were ты уже guilty, там, сейчас why приду. would I risk coming back to Bohemia? I could have died in peace as a rich man in the pay of the Jagiellonians. Only a fool would come back. Nicholas took everything you had, regardless of your guilt or innocence. I'd say you have more than enough cause to want revenge. I'm not like him. Anyway, you're right. I don't have any proof of my innocence. All I can give you is my word. This is one of the most insane stories I've heard lately. That doesn't surprise me. But something tells me you're speaking the truth, Anakin Hare. Thank you. I didn't expect to find anyone who believed me. Trust me, after what I've seen lately, not much could surprise me. So, what are you up to? Working out how to get Nicholas's confession. And how would you do that exactly? Simple. I'll have him sign it. I've had the priest in Janowitz write me up a parchment. When Nicholas signs it, he'll admit to everything written down there. How do you want to force him to do that? He won't have a choice, or rather he will have, between his wife Margaret and the job of huntsman. I'm not following this at all. It's plain enough. We'll kidnap Margaret. That's to say, you'll kidnap Margaret while I distract Nicholas. If he wants to see her again, he won't have any choice. I like that. No beating around the bush. My thoughts exactly. But that confession's just a scrap of parchment with writing on it. What will happen to him after that? That scrap of parchment is for Sir Divish and the provincial court. But we'll be generous to Nicholas and let him leave in peace before we deliver the confession to Talmberg. So Nicholas will go free, and you'll clear your name? Hopefully. So what do I need to do? That horn you picked up from Nicholas should help us. I'm sure Nicholas will recognize its sound from quite far off. I'll lure him out of the lodge at dawn. And I'm meant to kidnap his wife while he's gone? Of course it would be best if she went with you voluntarily, but if not, you'll just have to drag her with you. I think I'm going to enjoy it. Don't get too excited. Margaret isn't to be harmed. Understand? Of course. Я ее придушу When you и get her, bring her к тебе here. ее принесу. Then we can decide what's next. All right. Don't forget, tomorrow at dawn. Да ты задолбал меня. Can I do anything to help? Aye. It's fucked up, Henry. I'm out of here. I have to disappear, see? Так иди. So off you go. What can I do? I need some help. I've got a pretty good stash at home. Been saving it for a rainy day. Are you afraid they're watching your house? Seems likely. All right. But where is this cast iron reserve of yours? Or is it more like a gold reserve? I wish. Now listen. It's hidden in a tankard in my cottage, hanging on the wall by the hearth. Good hideout. That wouldn't have occurred to me. All right, I'll go and take a look for you. Thank you very much. So, have you got it? Мгм. Not yet. I'm working on it.
I don't want to rush you, Henry, but it's urgent. I can't sit on my ass here forever. Я понял тебя. Так, найди то, что Лукиша отложил на черный день. Маргарита, Маргарита, украсть мне, Маргарита, нужна. Но я думаю, это не срочно. Похити Маргариту любой ценой. Девос, ты тут? Да. Помнишь Маргариту, ту, которая летала над водой, над ручейкой, перед мостом? Она упала и разбилась. Вместе с Олешей. Или как там ее звали? Вместе с... Оленой. Вместе с Оленой. О, мне сейчас нужно ее украсть. Что, бабу что ли надо украсть? Да. Так, это Тальнберг. Да-да-да. Стой, стой, стой. Surrender. Сдаюсь, сдаюсь. Все, 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 успокойся. What the hell do you think you're doing, hurting people like that? We won't put up with violent brutes here. Is that clear? You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. Oh well, what can I do? Here you are. All right. Just make sure it doesn't happen again. За его домом следят? Наверное, да. Да вроде еще нет. Или да. Так. Над очагом. Заначка Лукиша. Все, уходим.
Какой там у вас дремучий лес, блин. Место для рыбной ловли. Все, я тут. Держи свою заначку. How are you, Henry? Я пойду ночью Маргариту. So, have you got it? I have it for you. A pretty necklace. Your mother's, was it? That old whore didn't leave me as much as a piss pot. No, I pinched this from Lady Ophelia when I was a groom at Stanburg. Thanks. The coin I get for this will keep me going for a while. Maybe we'll meet again one day. Who knows? Все? Will you teach me how to pickpocket better? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics? Well, I'll think it over. Сейчас я украду твою Маргариту. Так. Если она сама еще с собой не покончила жизнью. Маргариту. В принципе, шкадрасом ее не так далеко тащить. Мгм. Мгм. Что еще у меня есть?
Вроде все. Теперь спим до ночи. Теперь оденемся красиво. Ни хрена не видно. Стражники не спят. Ночной караул. What are you doing? Тише. You've no... What is it? Тише. Давай. Уходим. А чё, шепотом? А ты что, не видишь, что я делаю? Нет, вообще. Украл Маргариту я из дома, спиздил ее. И понес на своих плечах в лес. А чё шепотом? Потому что...
Более атмосфернее, когда шепотом. Бля, теперь нужно ее листить. Ну, короче, я ее уже все пизданул я ее. Несу вместе с ней. Куда же мне ее нести-то? В лес, что ли? А куда? К этому. К зайцу. Надо его... Фу, блин, надо ее к зайцу отнести. Отнести ее к зайцу. Охренеть. Вот это квест. Взломал отмычками дверь. И украл Маргариту. Ни хрена не видно. Я могу хоть факел достать? Могу. Я могу на лошадь ее положить. Невозможно это сделать, когда кого-то несешь. На, держи. Украл я твою невесту. Good work, Henry. Now we have to act fast and sort out Nicholas. Are you all right? Маргарита курва, так что я только рад. I have to say, that bitch could do with a taste of the whip. Watch your mouth. She may not be my betrothed anymore, but that doesn't mean I'll stand her and let you insult her. Alright, I was just saying. Well, don't. Что делаешь? I don't think about it much. What А, next? что дальше? Take this confession. Go to Nicholas and make him sign it before you tell him where Margaret is. Мгм. What if he refuses? You'll have to make him, one way or another. Почему бы тебе не I'm пойти not к нему? complaining, but couldn't you go Самому. to him yourself? Believe me, I'd rather not drag you into it at all. But if Nicholas sees me, he'll go straight for my throat before I get a word in. The only way to avoid bloodshed is if you go. I see. Ага, типа иди ты, я не Yes, пойду. you're probably right. Что если What он if he набросится на меня? Then of course you'll have to defend yourself.
If you knock some sense into him in a duel, all well and good, but don't forget we need him alive. So keep a cool head. All right. Let's hope it doesn't come to that. I'll get to it. Here's the document. Don't forget to tell him he should get the hell out of Talmberg before we take it to the castle. Where would I find you? I'll wait for you in the clearing. Be quick. I don't want to keep poor Margaret here any longer than necessary. I understand. Please don't hurt me. For God's sake, please. Если ты более-менее в безопасности. Так. Заставь Микулаша подписать документ. Ну, не знаю, не знаю. Я уже весь грязный. М-м-м. Крестьянин. Может к нему ночью скажу: подписывай документы, блядь. Снова? Стражник. Давай, 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 давай. Он ушел. Здесь никого нет. Все.
Да ж ты неугомонный такой, а? Я только что с этого дома Маргариту стащил, а теперь им нужно туда же, в эту же самую хату, и говорить: подпиши документы. Я из своего дома вынес Маргариту. Чё ж ты какой... А, ты меня бесишь сейчас тебя. Mother of God. А, он мне нужен. Так, если я его оглушу, то это плохо закончится. Be a bit... What is it? Is that some new kind of game? Что мне с тобой делать? Заставь Микулаша подписать документы. Как я это заставлю его это сделать? А? Могу его только обокрасть. И всё. Может его усыпить? С ним даже разговаривать нельзя. Короче. Я его обокрал. Это мне ничего не дало.
Я к тебе загляну, ну это, ну ты понял, днем, да? Да. Заставь Микулаша подписать документ. Короче, я загляну днем к нему. Вадим, ты тут? Типа да. Ага. Короче, мне нужно заглянуть к одному типу днем, я думаю. Потому что мне ночью ничего не получилось. Я их просто вырубил. Так. На лошадь. Мгм. Мгм. Ну тогда можно все сложить и вытащить. Так, вытаскиваем все краденое в сумку, Это все в сумку. Нормально. Так, теперь...
Меч Святого Георгия. Меч оруженосца. Щит с прорезью для копья. Факел. Кинжал. Ну, у меня, в принципе, тут улучшенная охотничья стрела. Нормально. Давай немного поспим. Нет, или не будем. Хрен его знает. А, все что ли? Hey, you! Don't move a muscle! It's you. You crippled someone. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Damn it. Here's your coin then. You purge yourself before the law, but I'll be keeping an eye on you. You can be sure of that. Надо проверить кое-что. God be with you. Что мне с тобой делать? Можешь его избить? Be a bit more careful. Ah! Come here, quick! Alarm! Damn it! Alarm! Here! Help! Somebody help! Как из него вытрясти все? Признание Микулаша. Да вот он где. Here! Don't let him get away! My God! И уже все. Fuck's sake! Here! Может, тебе надо еще побить? Стой ты. Somebody help! Ah!
Бред какой-то. Alarm! Quick, everyone! Come here! Somebody help! Ну что, Вадим тут? Ну, типа, да. Устанавливаешь? Ну, я другой делом занимаюсь. Восстанавливаю, по крайней мере, работу. Как Windows установилось, ошибок не было ничего? У меня и в прошлый раз не было ошибок. А так Сейчас по опять маленько ощущениям. с правами доступом помучился. Торренты начали мозги парить, ошибки выдавать, там. Прав доступа не хватает. Это чат, что ли? А? Это чат, что ли, да? Ну да. М. Ну я там короткие файлы стояли на этот, как его, на чтение. Короче, убрал галочку на чтение. Вроде стали писаться. Меня еще на видуху не поставил дрова. Что ты бегаешь-то от меня? И куда его? Непонятно. Здание какое-то вообще непонятно.
was that noise? Что-то не то. Еще раз похитим Маргариту. Что с этим связано? Непонятно. Так. Лошадь. Пришли. You men are like... Why are you... What? What the hell are you doing? Где я?
Показалось. Good work, Henry. Now we have to act fast and sort out Nicholas. Are you all right? I don't think about it much. What next? Take this confession. Go to Nicholas and make him sign it before you tell him where Margaret is. God save you, And what if he refuses? You'll have to make him, one way or another. God be with you, Henry. And what if he attacks me? Then of course you'll have to defend yourself. If you knock some sense into him in a duel, all well and good, but don't forget we need him alive. So keep a cool head. All right. Let's hope it doesn't come to that. How are you, Henry? I'll get to it. Here's the document. Don't forget to tell him he should get the hell out of Talmberg before we take it to the castle. Where would I find you? I'll wait for you in the clearing. Be quick. I don't want to keep poor Margaret here any longer than necessary. I understand. Я просто должен с ним поговорить. Но он почему-то со мной не хочет разговаривать. Ему вообще насрать то, что Маргарита у нас. Как выбить-то из него? What is? What in the Guard! Help! Arrest that thief! Что же мне делать? Don't move a finger!
Surrender! You've committed right, a violation. You were seen stealing. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. All right. Here you are. All right. Just make sure it doesn't happen again. And hand me over those stolen goods. What are you here for? Тебе вообще срать, что я твою Маргариту украл? Что с тобой делать? Микулаш. Заставь Микулаша подписать документы. Давай-ка и... So, have you got it? Not yet. Hurry up. There's no time to spare. Где я сейчас нахожусь? На дороге? My God! Here! Может, его нужно оглушить? For fuck's sake!
Какого хера ты очнулся? Insolent whelp! What's the matter? Come on! Ты-то что-то... Gone weak at the knees, have you? You're dead. Dead. Что за... Go ahead and get. You going to cry now? Какого хера ты на меня полез-то? Я вообще не понимаю. Jesus Christ! Дебилизм какой-то. Well, my carrots and radishes are coming along nicely. Something's taken a fancy. What are you doing here? Get lost, or you'll have me to reckon with.
Может, надо ее утром отдать? Да и плевать. А он тут? Да-да-да. Че, Вадим что-нибудь сказал? Нет. А если ее попробовать утром украсть? А ну-ка. Просто я не знаю, как это задание выполняется вообще. То есть он не хочет со мной разговаривать насчет Маргариты. Ему вообще похер на Маргариту. То, что я ее украл. Типа, ну ладно. Ну ты ее доставил? Да, толку. Типа не захотел брать? Ну он-то взял, но... У того, кого я украл, я должен... То есть, для чего я украл Маргариту? Чтоб какой-то хер подписал документ. Типа, ну, путем того, что мы украли Маргариту. Мы ее украли, я пришел к тому, ну, у кого я украл. И говорю, типа, ну что, подпишешь документы? У меня твоя Маргарита. Похуй, не хочу. Ну и ладно. Бред какой-то, вообще не понимаю, как это так. Ну, может, он рад был, что... Может быть. Ненужную бабу. Тогда как выполнить этот квест, если он такой? Он скажет, подпишу, только обратно не дам. Бред, я вообще не понимаю. Так, похитить Маргариту любой ценой. Вы меня бесите. Люди. Если я днем ее похитить смогу, то, может быть, я как бы ночью явился, и может поэтому там какая-то хрень. Надо именно днем? Днем, может быть, надо похитить Маргариту. А ну-ка давай днем ее похитим. Где эта Маргарита? Вот она. За водичкой пошла. Маргарита, Маргарита. Никого здесь нет. Мне нужна твоя Маргарита. What is it? Watch where you're going.
Я забираю у тебя Маргариту при свете дня. И ухожу с ней гулять в лес. Да? You'll have to answer for your law breaking. Ой, меня кто-то заметил. Все нормально. You'll get Ай. Больно же, блядь. Сейчас, подожди меня тут, Маргарита. Давай уже пойдем, пока нас кто-нибудь еще не увидел. Все, я принес. Good work, Henry. Now we have to act fast and sort out Nicholas. Are you all right? Well, I can't say I feel too good about it, but what else can we do? Believe me, it gives me no pleasure either. But there's no other way. Take this confession. Go to Nicholas and make him sign it before you tell him where Margaret is. How are you, Henry?
I'll get to it. Here's the document. Don't Вот forget to tell бумаги. him he should get the hell out of Talmberg before we take it to the castle. Where would I find you? I'll wait for you in the clearing. Be quick. I don't want to keep poor Margaret here any longer than necessary. I understand. Давай-ка сохранимся. Так, документы. Вот они. Признание Микулаш. Good day to you. What do you need? Что? Он полез на меня снова. Что-то я не понимаю. И теперь принес Микулаша. Бля, какой же дебилизм. Что мне делать? Anakin, please leave me be. It wasn't my fault. Hey, what the fuck do you think you're doing? Look out! A thief! He's stealing! Watch out! A thief! Thief! Вы меня всем бесите. Anakin, please leave me be. It wasn't my fault. How come you're wearing such fine armor? Is there a joust happening? So, have you got it? Not yet.
Hurry up. There's no time to spare. Да ему срать на то, что мы украли Маргариту, как вы не понимаете. Good day to you. What do you need? Поговорить с тобой насчет Маргариты, чтоб ты подписал договор. Чмошник, блин. Может, вечером? I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Ты задрал меня. Может быть. Be a bit more careful. Stop that. Hey! Fuck! A thief! Пильное задание. Короче, надо его провалить. Все это без толку, что чем я занимаюсь, это просто пиздец какой-то. Украсть Маргарет, да? Понятно.
Угу. Похитим Маргариту. Сейчас похитим. Лошадь вообще не палится. Что? Короче, провалим задание. Дебилизм.
What are you doing here? Tired of life, are you? Ты что сразу на меня Fair полез-то? enough. But try that again, you'll rue the day. Что за херня творится? Clear off. I don't want to talk to you. Be a bit more careful. Провалил здание, сразу он стал такой нервный. Ой. Have you got a bed for the night? Certainly. For how long? Just the one night? No problem. But you pay in advance. Here you are. You've got it all to yourself. No one will disturb you.